Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. So today we are going to discuss one more topic for B2 level examination, which is very important for all of you. If you are preparing for SPRECHEN or Schreiben part, if you are going to appear for writing and speaking exam, this is very important. One of the important topics. We have discussed previously some other topics also that you can find in the playlist of B2 level. So today's topic is Verschiedene Mobilitätsarten. Means what are the different forms where we can move from one place to another. Okay, what are the different Mobilitätsarten? Means like what are the different vehicles transport we can use? How can we move from one place to another? Okay, what are different means? So we will discuss in this video. So verschiedene Mobilitätsarten. So you can write your opinion like meiner Meinung nach stehen verschiedene Mobilitätsarten zur Verfügung. This word you can use. Zur Verfügung. Zum Beispiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Öffentlichen Verkehrsmittel. Like mit dem Bus oder Zug. Mit dem Bus oder Zug. Bus, Zug. Taxi. Man kann benutzen. Zu Fuß. Man kann mit dem zu Fuß gehen. Und so weiter. So das sind verschiedene Mobilitätsarten. Now you can write persönlich, finde ich, öffentliche Verkehrsmittel. Persönlich finde ich öffentliche Verkehrsmittel. Finde ich öffentliche Verkehrsmittel super. Or you can say mir gefällt öffentliche Verkehrsmittel am besten. Dabei braucht man keine Angst zu haben, keine Angst davor zu haben, dass sich verspätet. There is not to be feared that you will be getting late because they are always on time. If there is any problem with the bus or train, you can change and take the another bus or train. So sich verspätet. Man kann sein Ziel schnell und Ziel means you can reach your destination schnell und pünktlich. Während der Reise kann man etwas lesen oder sich mit Musik hören beschäftigen. Because you are not driving, you are just traveling. So this is one of the good means of transport. Okay. Man bewegt sich von einem Ort nach anderem. Von A nach C, nach B. You travel from one place to another. Man bewegt sich von einem Ort
you travel from one place to another. Okay, so in this case, you can use öffentliche Verkehrsmittel, zum Beispiel Bus oder Zug. Oder man kann zu Fuß gehen. Eine andere Art ist zu Fuß gehen. Das betrachte ich als positiv. Das betrachte ich als positiv, weil es gesund ist. Man bleibt fit und gesund. Oder dadurch bleibt man fit und gesund. Means if we go on foot, we'll stay fit and healthy. So dadurch bleibt man fit und gesund. Das ist eine andere Art von Mobilität. Okay. Okay, das ist eine andere Art von Mobilität. Zu Fuß gehen. Zu Fuß zu gehen. Zu Fuß zu gehen. Das betrachte ich als positiv, weil es gesund ist. Dadurch bleibt man fit und gesund. Here we can add on with the public transport like wenn es Stau auf der Autobahn oder auf der Straße gibt, kann man ein anderes, kann man sofort ein anderes, einen anderen Bus oder Zug nehmen. Einen anderen Bus oder Zug nehmen. Klar. Das ist sehr behilflich. Das ist sehr behilflich. It is very helpful. Behilflich. Huh? Das ist sehr behilflich. Man genießt seine Freizeit mit vollen Zügen. Means completely. Man genießt seine Freizeit mit vollen Zügen. In vollen Zügen genießen means completely. You enjoy your freedom completely. Wenn man selbst Auto fährt. If you travel yourself, you enjoy your freedom. You can go wherever you want to go. Huh? Wenn man selbst ein Auto fährt. Wenn man selbst ein Auto fährt, genießt man seine Freizeit in vollen Zügen, completely. Enjoy his freedom. Die Bewegung ist frei.
we can remove this. It does not make any sense. Okay, we can remove this. So this much you can write here. Okay, we have added here that one can use his personal car. So on public transport, yeah, public transport, personal car you can use. And here we are talking about the zu Fuß gehen. Das ist sehr gesund. Man bleibt gesund und fit. Okay. Oder wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, spart man auch Geld. Das ist zuverlässig. It's very zuverlässig. Und spart die Passagiere, Passenger, Geld. Das ist billiger. Das kostet nicht viel. Das ist billiger. Sparen die Passagiere Geld. Then die Reise mit dem Bus oder so ist kostengünstig. Kostengünstig means very reasonable, not expensive. Kostengünstig. Yeah, it's kostengünstig. It's very reasonable. And now we are talking about the mit dem Rad zu fahren. Das Beste daran ist, dass man gesund bleibt. Der Fahrräder braucht keinen Führerschein. You don't need any license. Führerschein. Und der Fahrräder braucht cyclist. When you ride bicycle, you don't need any license. And you keep yourself fit and healthy. So this is the best part. Das Beste daran ist, dass man gesund bleibt und der Fahrräder braucht keinen Führerschein. Braucht Verbende because we have used das. Verb last. Right? Car sharing ist auch sehr beliebt unter Passagieren. Mit den anderen zusammen zu fahren. Bringt Freude und macht die Reise
spannend. Car sharing is another popular means of transport. Sehr beliebt unter Passagieren. It's also very popular among the passengers. Mit den anderen zusammenzufahren bringt Freude und macht die Reise spannend. You travel along with other passengers. You are not alone. You travel with other passengers. So das ist auch kostengünstig. It's also not expensive. Das ist auch kostengünstig. Die Kosten werden geteilt. Werden von den Passagieren zusammen geteilt. Okay, die Kosten werden von den Passagieren zusammen geteilt. So, okay, in this case, it becomes cheaper because the cost is shared. You don't pay the entire amount. You have to do the contribution. Suppose there are 4 passengers in one car and the fare is 400 rupees. So you have to pay 100 each. So it is shared. Zusammen geteilt. So this is another best part. Yeah, so we have written this much. This is a very good topic, Verschiedene Mobilitätsarten. You can also add on your points in the comment box. You can write whatever you feel, or if there is any feedback you want to give, please write in the comment section. Okay, I will read. Definitely, it will be helpful for me as well as for other students. So, right. Now, zum Schluss würde ich betonen, dass es verschiedene Mobilitätsarten verfügbar sind. Die Reisende sollten sinnvoll diese nutzen und ihr Ziel pünktlich erreichen. Okay. Okay, zum Schluss würde ich betonen, würde ich sagen, dass verschiedene Mobilitätsarten verfügbar sind. Die Reisenden, okay, die Reisenden sollten sinnvoll diese nutzen und ihr Ziel pünktlich erreichen. So they should use them very sensibly and they can reach their destination. So this is what I have to say in the end. So with this, I end this text. So I hope you like it. Thank you so much. So keep watching, keep learning. Hit the like if you find it interesting and informative. Bye-bye. Take care. Auf Wiedersehen.